Hello. Good morning, everybody. Today we will discuss atomic structure, periodic classification, and chemical bonding. Adite question the number of naturally occurring p block elements that are diamagnetic is. What is meant by paramagnetism and diamagnetism? If a substance is attracted by magnet, it is paramagnetic, and if it is not attracted by magnet, it is diamagnetic. And why certain substances are attracted by magnet? Because it contains unpaired electrons. You know that an orbital can accommodate two electrons with opposite spin, and that is known as paired electron. And if there is only one electron in an orbital, it is unpaired electron. And if there are unpaired electrons, it will be attracted by magnet, and that is known as paramagnetic. If it does not contain unpaired electron, if all the orbitals are paired, that is electrons are paired in all orbitals, it is not attracted by magnet or it is diamagnetic. And the question is, among the p block elements, how many diamagnetic elements are there? Naturally occurring diamagnetic elements are there? That is a question. And we know that in the case of p block elements, the electronic configuration is generally NS2 NP1 to 6. NS2 NP1 to 6. That means that is group 13 contain NS2 NP1 and group 14 contain NS2 NP2 and group 15 contain NS2 NP3, group 16 contain NS2 NP4 and group 17 contain NS2 NP5. That means all of them, group 13, group 14, group 15, group 16, group 17 are all having unpaired electrons. Therefore, they are all paramagnetic. And group 18 elements, it is NS2 NP6. That means they doesn't have any unpaired electron and therefore it is diamagnetic. Therefore, the question is, how many naturally occurring elements are in group 18? That is, only group 18 elements are diamagnetic among the p block elements. And how many naturally occurring elements are in group 18? Helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. There are 6 naturally occurring elements in the group 18. And therefore, the answer is 6. Actually, there is another element nowadays, the element with 118. It is also in group 18, but it is not naturally occurring. Therefore, the correct answer is 6. And that is the way in which we can answer that question. The second question is, which ion has the largest radius? And we know that in the periodic table, there are certain periodic properties. The periodic properties, there are certain properties across the period from left to right and down in a group. And according to the atomic size or atomic radius, across the period from left to right, the size decreases. Down in a group, the size increases. And the elements given are not pure elements, they are ions. And we know that the ions, there is cations and anions. Cations are obtained by removing one or more electron from the natural atom, and thereby the effective nuclear charge increases and the size decreases.
For example, sodium, its atomic number is 11. There are 11 protons and 11 electrons in sodium atom. It is electrostatically balanced. If an electron is removed from sodium, it becomes Na plus cation, unipositive cation. Now there are 10 electrons surrounding 11 protons. The central nucleus is having 11 protons and it is attracting 10 electrons. The effective nuclear charge increases and thereby the electrons come nearer to the nucleus, the size decreases. That is, cations are smaller than the neutral atom. And when the charge on the cation increases, the size decreases. But anions are obtained by adding one more electron to the neutral atom. And thereby the effective nuclear charge decreases and thereby the size increases. For example, fluorine, it is neutral. If an electron is added F minus, it is an anion, its size is greater than fluorine. And similarly, that is when the charge on the anion increases, the size further increases. O2 minus, it is larger than O minus, which is larger than oxygen atom. And the choices are selenium 2 minus, F minus, O2 minus, rubidium plus. Therefore, you have to consider their position in the periodic table also. That is selenium, it is in group 16 below oxygen and sulfur. Oxygen, sulfur, selenium. And fluorine, group 17. It is the first element, the first group 17. Then oxygen, it is the first element in the group 16. And rubidium, it is an alkali metal in the first group. Therefore, the size is largest in the case of which ion is largest radius. We know that cations are smaller than the neutral atom and therefore rubidium plus will be smaller. And F minus larger than fluorine, but remember fluorine is the smallest atom. And oxygen O2 minus, it is much larger than oxygen, but selenium is below oxygen, sulfur, and thereby it is larger. And therefore the largest ion is selenium 2 minus. Here we have to consider both their periodic, that is position, the position in the periodic table, as well as the charge on them. In isoelectronic ions, what do you mean by isoelectronic ion? There is another question in the same question paper. In isoelectronic ions, what do you mean by isoelectronic ions? Ions with same number of electrons. Here the choices are not isoelectronic. But in isoelectronic ions, for example, Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, and O2 minus, and N3 minus, F minus, these are all isoelectronic. That is, fluorine atomic number is 9 and F minus, there is 10 electron. And in the case of oxygen, atomic number is 8, O2 minus 10 electron. Nitrogen, atomic number 7, N3 minus 10 electron. And sodium, atomic number 11, Na plus 10 electron. Magnesium, atomic number 12, Mg2 plus 10 electron. Aluminum, atomic number 13, and Al3 plus 10 electron. Therefore, these are all isoelectronic. And remember, in isoelectronic ions, that is, the number of electrons is same. When the atomic number increases, what do you mean by atomic number? Number of proton in the nucleus. And the atomic number increases, the number of proton in the nucleus increases, the effective nuclear charge increases, thereby the electrons are more pulled towards the nucleus, thereby the size decreases. If you get a question with isoelectronic species, it is very easy to determine their size. For example, that is here Al3 plus is the smallest one and F minus is the largest one, because that is Al3 plus is the
smallest one, and N3 minus is the smallest one, because atomic number of aluminum is 13 and nitrogen is 7. Fluorine 9, oxygen 8, nitrogen 7, sodium 11, magnesium 12, and aluminum 13. Therefore, the size is Al3 plus is smaller than, Mg2 plus is smaller than, Na plus is smaller than, F minus is smaller than, O2 minus is smaller than N3 minus. The largest is N3 minus, and the smallest is, that is Al3 plus. Remember, it is in the case of isoelectronic species. Therefore, in isoelectronic species, it is easy to determine the size. The bond enthalpy is the highest 4. What do you mean by bond enthalpy? It is the energy required to dissociate 1 mole of a bond. That is, when a bond is formed, energy is released, it is exothermic. And when the bond is broken, energy will be absorbed. That means it is endothermic. And bond enthalpy, it is the bond dissociation enthalpy, energy required to dissociate a particular bond, 1 mole of a particular bond. And we know that across the period it increases, down in the group it decreases. Therefore, in halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, we will expect that fluorine is having the highest, FF bond is highest, and II bond is smallest. Fluorine greater than, chlorine greater than, bromine greater than, that is iodine. But in the case of fluorine, it is very small. When 2 fluorine atoms form a bond, the lone pair in the 2 fluorine atom will repel each other strongly, and therefore FF bond is less than, that is, the bond enthalpy is less than even that of bromine. And therefore, among the halogens, the bond enthalpy is in the order Cl-Cl bond enthalpy is great, Cl2 is greater than, Br2 is greater than, F2 is greater than I2. That is in the case of halogens. But remember, hydrogen is in the first period and its bond enthalpy is highest. It is 436 kilojoule per mole. In Cl-Cl bond enthalpy, it is only 243 kilojoule per mole, and therefore the answer is H2. The bond enthalpy is the highest 4. If hydrogen is not there, the answer will be Cl2. Remember, if the hydrogen was not in the choice, the bond enthalpy will be highest for Cl2. The increasing order of the density of alkali metals. We know that the periodic trend is down in the group. That is what is asked is the increasing order of density. Among a group, density increases down in the group. That is the periodic trend. Alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Therefore, we will expect that the small radius is, that is the density is smallest for lithium and highest for cesium, or that is the increasing order is lithium is less than, sodium is less than, potassium is less than, rubidium is less than cesium. But there is an exemption. Remember that exemption. The density of potassium, it is slightly less than that of sodium. The density of potassium is slightly less than that of sodium, and therefore the density is in the order, that is lithium is less than, potassium is less than, sodium is less than, rubidium is less than cesium, and that is the correct order of the density of alkali metals. Therefore, the choice is choice A. Lithium less than, potassium less than, sodium less than, rubidium less than cesium. The fifth question is the correct order of decreasing electronegativity values among the elements beryllium, oxygen, nitrogen, and magnesium. What is electronegativity? It is a tendency of an atom to attract electron cloud towards itself
in a covalent bond or in a molecule, and that is known as electronegativity. And the periodic trend is across the period from left to right, the electronegativity increases up to halogen, and down in a group it decreases, and that is the periodic trend. That is, alkali metals are having, the first group elements are having the lowest electronegativity, and halogens are having the highest electronegativity. Among the halogens, the order is fluorine, chlorine, bromine, iodine, and therefore the highest value is for fluorine. And among all the elements in the periodic table, the electronegativity is maximum for fluorine, and that is electronegativity. Here the given choices is beryllium, oxygen, nitrogen, magnesium. We know that beryllium, oxygen and nitrogen are in the second period. Beryllium in the second group, and nitrogen in the 15th group, oxygen in the 16th group. Therefore, definitely the order is beryllium less than, nitrogen less than, oxygen among these three. And there is magnesium also there. Magnesium is below lithium. Lithium also, that is, it is below beryllium, sorry, in the second group. And therefore, magnesium is having electronegativity less than even beryllium. Therefore, the order is, that is, maximum value is for oxygen 2, and therefore 2 greater than 3, nitrogen greater than 1, beryllium greater than 4, magnesium. Therefore, the choice is A, 2 greater than, that is oxygen greater than, nitrogen greater than, beryllium greater than, magnesium, and the choice is A. Which one of the following ions has electronic configuration argon 3d6? Argon, it is with atomic number 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. That is the electronic configuration of argon. And in addition to 3s2 and 3p6, there are 3d6. That means 18 plus 6, 24 electrons. And therefore, the correct, that is, which one of the following ions has electronic configuration argon 3d6 means, which among the following ions contain 24 electrons? And that is the question. And cobalt 3 plus, cobalt atomic number 27, if 3 electrons are removed, its atomic number or its electronic configuration become argon 3d6, because it is having only 24 electron, and therefore the choice is cobalt 3 plus. The other choices are nickel 3 plus, nickel atomic number 28, and 3 electrons if it is removed, its electronic configuration will be 3d7, 25 electrons. And in the case of magnesium, that is at manganese 3 plus, manganese it is 25, and if 3 electrons are removed, there will be only 22 electron. And Fe3 plus, iron atomic number 26, if 3 electrons are removed, there will be only 23 electrons. Therefore, the correct choice is cobalt 3 plus. Seventh question is, electronic configuration of an element X having atomic number 24. And we know that the atomic number 24 is for chromium. And when we arrange the elements, or when we arrange the electrons in various elements according to various principles, Aufbau principles, we know that that is 24 means, that is, we know that argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 electron, and the 19th electron goes to the 4s orbital potassium, 4s1, 20th electron goes to calcium, that is 4s2, then the electron will go to 3d1. That is scandium 3d1, titanium 3d2, vanadium 3d3, and then chromium, we will expect that it is 3d4, 4s2. But remember, chromium, it is an exemption, it is 3d5, 4s1, because of the extra stability of filled
orbitals. Half-filled and full-filled orbitals are having extra stability. According to that rule, the electronic configuration of chromium is, that is argon 3d5 4s1. If it is 3d4 4s2, s orbital is fully filled, but d orbital is partly filled. And if it is 3d5 4s1, two orbitals contain half-filled and it is having extra stability. That is why the electronic configuration of chromium, remember, it is 3d5 4s1. There is another element, copper, with atomic number 29. And when we write the electronic configuration, we will get it as 3d9 4s2. But it is not 3d9 4s2, it is 3d10 4s1 because of the extra stability of half-filled and full-filled orbital. Abhi two elements orthirikya, chromium 3d5 4s1 and copper 3d10 4s1. Therefore, here it is choice A, argon 3d5 4s1. That is atomic number 24. The electronic configuration of chromium, with atomic number 24. പക്ഷേ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. K shell, L shell, M shell, N shell ആ രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We know that the electronic configuration of chromium is 1s2. That is K shell contain 2 electrons. 2s2 2p6. That is L shell contain 8 electrons. And 3s2 3p6 3d5. That means 13 electrons are in M shell. And then that is 4s1. There is only 1 electron in the N shell. That means it is 2, 8, 13, 1. And that is the electronic configuration of the chromium with atomic number 24. That is choice is D. The electronic configuration of neon is, neon, the atomic number is 10. And therefore the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. That means it is having only 10 electrons and therefore the choice is C, 1s2, 2s2, 2p6. The element, the electronic configuration of which is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p3 belongs to the following group of the periodic table. How will you find out to which group or which period an element belongs if the electronic configuration is given? It is very easy. How can you find out? That is, you have to look into the outer electronic configuration. If it is S1, it is in the first group. If it is S2, it is the second group. If it is D1, S2, third group. And similarly, it is S2, that is P1, it is 13th group. S2, P3, SP2, it is 14th group. S2, P3, it is 15th group. Likewise, it will go on. And therefore, here it is in the fifth, that is S2, P3 means 15th group. 15th group in the modern periodic table means the 5th A group in the Mendeleev periodic table. That is nitrogen family. Therefore, the answer is, that is choice B. It is 5A. The correct electronic configuration of chromium, again it is again asked. That is, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. Remember, it is 3d5, 4s1. And copper angle 3d10, 4s1. What does the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 indicate? 1s2, 2s2, 2p5, 3s1 indicate. That is, if you write the electronic configuration, only after filling the 3p level, it will go to the 4s. And therefore, it should be 1s2, 2s2, 2p6, 4 neon. And here it is 1s2, 2s2, 2p5, 3s1. One of the electron before
completing the p orbital, it goes to the third s orbital. It is an excited state. It is not the ground state. And therefore, the answer is excited state of fluorine. Neon. Choice C. Excited state of neon. Choice C. The element with electronic configuration as argon 3d10 4s2 4p3 represent. And the that is outer electronic configuration. Group it is 4s2 4p3. A group 15th group and 15th group 4th period 15th group nitrogen family nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. That is 15th group. That is second period nitrogen, third period phosphorus, fourth period arsenic. About 4s2 4p3 means it is arsenic. And arsenic and antimony are metalloids. Nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic and antimony are metalloids. And that is bismuth is a metal. And therefore here the answer is it is a metalloid. It is arsenic and the choice is C. It is a metalloid. The diagonal partner of element boron is, in the periodic table, there is diagonal relationship. What do you mean by diagonal relationship? That is the first, second, and third element in the second period. Which is the first element in the second period? Lithium. The second element is beryllium. The third element is boron. The first, second, and third element in the second period is diagonally related to the second, third, and fourth element in the third period. That is, there are only, the diagonal relationship is only with lithium and magnesium. Lithium is in the first period, magnesium in the lithium is in the second period and it is the first group, and magnesium is in the third period and it is in the second group. Beryllium and aluminum, boron and silicon, and these are the diagonal relationship. The first, second, and third period elements in the second period are diagonally related to the second, third, and fourth elements in the third period. That is known as diagonal relationship. And why this diagonal relationship arises? There are various reasons for the diagonal relationship. One is, we know that across the period, from left to right, the size decreases. And down in a group, it increases. And therefore, the diagonally related elements are having almost same size. Because lithium, it is smaller than beryllium, and magnesium is also smaller than beryllium, because magnesium is below beryllium in the same group, and therefore magnesium is larger than beryllium, and lithium is larger than beryllium. That is, lithium and magnesium is having almost same size. That is one of the reasons for their diagonal relationship. Another is, what about that is their ionization enthalpy? Across the period, the ionization enthalpy increases. Down in a group, it decreases. That means the ionization enthalpy of lithium is less than that of beryllium, and that of magnesium is also less than that of beryllium. Therefore, they are having almost same ionization enthalpy or ionization potential. And the third, that is reason is their charge by radius ratio, that is polarizing power. It is same. The charge by radius ratio of these diagonally related elements are same. That is another reason. And these are the three reasons for exhibiting diagonal relationship. And here the choice is, that is the diagonal partner of boron is, what is the diagonal, which is the diagonal partner of boron? Boron and silicon are
diagonally related. Therefore, the choice is C, silicon. Magnesium and lithium are similar to their properties due to, we have seen that the lithium and magnesium are diagonally related. Therefore, they show similar properties. And the three reasons are, one is they are having almost same size, their ionization potential or ionization enthalpy is same, and their charge by radius ratio, their polarizing power is same. And here the choices are the same E by M ratio. E by M ratio is not for the elements. It is E by M, charge by mass ratio. It is not, that is the polarizing power. And second B choice is same electron affinity, same group. They are not having same group and same ionization potential. Therefore, the answer is choice D, same ionization potential. But remember, if the choices are A, they are having same size, it is correct. B, their charge by radius ratio or their polarizing power is same, it is also true. And same ionization potential, it is also true. Then the answer will be all of these. But here the answer is D choice, same ionization potential. The correct order of decreasing ionic radii among the following isoelectronic species. I have already explained what is the size of isoelectronic species. The atomic number increases, size decreases. Among the isoelectronic species, atomic number increases, the effective nuclear charge increases, and thereby the size decreases. And therefore, here the question is the correct order of the decreasing ionic radii among the following isoelectronic species. Thandirikkunna potassium, calcium, chlorine, sulfur. Potassium 19, calcium 20, chlorine 17, sulfur 16. But that is the size is smallest for calcium and largest for sulfur. Therefore, the choice is S2 minus greater than, Cl minus greater than, K plus greater than, calcium 2 plus. Here we will charge on the because they are all isoelectronic species. All of them contain 18 electrons. Atomic number of potassium 19, K plus 19 electron. Calcium atomic number 20, Ca2 plus 18 electrons. Cl minus, chlorine 17 and Cl minus 18 electrons. Sulfur atomic number 16, S2 minus 18 electrons. And therefore, that is they are isoelectronic and the size decreases when the atomic number increases because the effective nuclear charge increases. That is 16 proton ulla sulfur S2 minus എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഉള്ളത് 18. അപ്പൊ 16 പ്രോട്ടോൺ 18 ഇലക്ട്രോണെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതേസമയം 17 പ്രോട്ടോൺ 18 ഇലക്ട്രോണെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന Cl മൈനസിലെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാ. ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അയോണില് 19 പ്രോട്ടോൺ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 18 ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സൈസ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. കാൽസ്യം 2 പ്ലസില് 20 പ്രോട്ടോൺ 18 ഇലക്ട്രോണെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, സൈസ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് അയോൺസ്. അപ്പൊ നോക്കുക, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്നാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്തോറും സൈസ് കുറയുന്നു, അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയും തോറും സൈസ് കൂടുന്നു. ചാർജ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 17th question is, which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with a negative sign for the elements oxygen, sulfur, fluorine and chlorine? And the electro affinity അല്ലെങ്കിൽ electron gain enthalpy. Electron affinity or electron gain enthalpy, it is the energy liberated when an electron is added to isolated gaseous atom. Ionization enthalpy, it is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom.
ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ട എനർജിയാണ് അയനൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. അപ്പൊ അയനൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എൻഡോതെർമിക്ക, അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എക്സോതെർമിക്ക, എനർജി ലിബറേറ്റഡ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ അഫിനിറ്റി ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. What is the periodic trend? Across the period from left to right, electron gain enthalpy increases up to halogens. Down in a group it decreases. Electron gain enthalpy across the period, ionization enthalpy adu thaneyanu. Across the period it ionization enthalpy increases and down in the group it decreases. Adupole thaneyanu periodic trend for electron gain enthalpy across the period. Alkali metals ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് electron gain enthalpy and halogens ആണ് ഏറ്റവും highest value for electron gain enthalpy. Electronegativity യുടെ ടെൻഡൻസിയും അത് തന്നെയാണ്. Across the period from left to right it increases up to halogens and down in a group it decreases. But in the case of electron gain enthalpy, halogens that is down in the group it decreases എന്ന് പറയുമ്പോൾ highest value നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ബ്രോമിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയഡിൻ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറവാണ്. The reason is fluorine being a very small atom, its electron cloud is highly concentrated, and this concentrated electron cloud will repel an incoming electron, and to overcome the repulsive force വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് റിപ്പൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് എനർജി എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ. അപ്പൊ ഹാലജൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ ഓർഡർ ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഫ്ലൂറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ബ്രോമിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയഡിൻ. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് 16 ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, സെലീനിയം, ടെലൂറിയം, പൊളോണിയം. താഴ്ത്തു വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി കുറയുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, സൾഫർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ റിമെമ്പർ, ഓക്സിജനും വളരെ ചെറിയ ആറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സൾഫർ. അവിടെയും ഓർഡർ സൾഫർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഓക്സിജൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്സിജന്റേത് സൾഫറിനേക്കാൾ കുറവ്, ക്ലോറിൻ്റെത് ഫ്ലൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, അല്ലെ ഫ്ലൂറിന് ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറവ്. ദിസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൾഫർ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്, ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അക്രോസ് ദ പീരിയഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് 17 ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ്, അതിൽ ഫ്ലൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലോറിനാ. അപ്പൊ ഈ 4 എലിമെന്റ്സിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഏതിനാ? ക്ലോറിനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറിനാ. ഓക്സിജനും സൾഫറും എടുത്താൽ സൾഫറിന് ഓക്സിജനേക്കാൾ കൂടുതലാ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് oxygen is less than, sulfur is less than, fluorine is less than chlorine. That is the choice is C. ഇത് ആ എക്സെപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്സിജന്റെ സൾഫറിനേക്കാൾ കുറവ്, ഫ്ലൂറിന് ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറവ്. ആ എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓർഡർ സൾഫർ ലെസ് ദാൻ, ഓക്സിജൻ ലെസ് ദാൻ, ക്ലോറിൻ ലെസ് ദാൻ, ഫ്ലൂറിൻ, ചോയ്സ് എ വരുമായിരുന്നു. ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചോയ്സ് സി വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ആൻസർ ഈസ് സി. 18th question is, among the following, the third ionization enthalpy is highest to 4. And the first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy, etc. Ionization enthalpy is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, means
It is the first ionization enthalpy. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it become positively charged cation. അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു. വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ionization enthalpy. Ionization enthalpy, what are the factors influencing the ionization enthalpy? Atomic size. Atomic size കുറയും തോറും ionization enthalpy കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് across the period from left to right ionization enthalpy increases. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് among a group the ionization enthalpy decreases. അപ്പൊ ഇവിടെ that is atomic size കുറഞ്ഞു, ionic size കുറഞ്ഞു, that is cation is smaller, അപ്പൊ ionization enthalpy കൂടി. Second ionization enthalpy will be higher than first ionization enthalpy. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും സൈസ് കുറഞ്ഞു, എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടി. അപ്പൊ വീണ്ടും തേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the energy required is very high. That is third ionization enthalpy is higher than second ionization enthalpy, which is higher than first ionization enthalpy. ഇതാണ് ionization enthalpy successive ionization enthalpy. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ionization enthalpy കൂടുന്നത് കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താൽ ഫസ്റ്റിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ഇൻക്രീസ് വരും. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പില് എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ S1 ലിഥിയം 1s2 2s1. അപ്പൊ 1s2 2s1 ഇന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 1s2 ഉള്ളൂ. You have to remove an electron from fully filled s orbital. It requires very high energy, and therefore from first to second ionization enthalpy there is a steep increase if it is the first group element. Second group ilane 1s2 2s2. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് 2s ന്ന് തന്നെയാ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റീപ്പ് ഇൻക്രീസ് ഇല്ല. The third ionization enthalpy വരുമ്പോൾ it is to be removed from 1s orbital, and therefore it requires very high amount. That is, there is a steep increase. അപ്പൊ നമുക്ക് successive ionization enthalpy യിൽ നിന്ന് we can find out to which group it is the element belongs. If there is a steep increase from first to second, it belongs to first group. If there is a steep increase from second to third ionization enthalpy, it belongs to second group. And 13th group ലാണെങ്കിൽ ns2 np1 ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that is p orbital നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ns2 എന്നാണ്. it require high energy. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് സെക്കൻഡും കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് കഴിയുമ്പോഴോ ഇനർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇന്നാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1s2 പറഞ്ഞ ഹീലിയത്തിന്റെയാ. അതുപോലെ that is ഏത് എലിമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ it get the electronic configuration of inert gas and it require very high amount of energy to remove. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് that is നമുക്ക് സക്സസീവ് അയനൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിൽ നിന്ന് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആ എലിമെന്റ് ബിലോങ്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് that is among the following the third ionization energy is highest for എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് തേർഡിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ഇൻക്രീസ് എവിടെ വരുന്നു? ഏതിലാ? സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലിമെന്റ്സിലാ വരിക. ഏതിലാ വരിക? സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. തന്നിരിക്കുന്ന മെഗ്നീഷ്യം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, ബെർലിയം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. നോക്കൂ, ബെർലിയത്തിനും മെഗ്നീഷ്യവുമായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം? മെഗ്നീഷ്യം ഈസ് ബിലോ ബെർലിയം. അപ്പൊ ഏതിനാ ഹയർ? ബെർലിയത്തിന്റെ. അപ്പൊ ബെർലിയത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് ബെർലിയത്തിന്റെ 1s2 2s2 ആ. അപ്പം ഹീലിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവും. അതേസമയം മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ the highest value for the third ionization enthalpy is for beryllium. Answer is C. 19th question is, which of the following has the highest electron affinity? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, electron affinity or electron gain enthalpy both are same, and it is the energy liberated when an electron is added to neutral atom, isolated neutral atom. F minus എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ already there is another electron. അപ്പൊ repulsion maximum ആയിരിക്കും.
O minus അതുപോലെ തന്നെ. Oxygen, it is neutral atom. And sodium, it is neutral atom. പക്ഷേ sodium is in the alkali metal, first group. Oxygen is group 16. അപ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും highest electron affinity? It is for oxygen. Because oxygen F minus എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ negatively charged ആണ്. It will repel the incoming electron. Like charge will repel each other. അതുപോലെ തന്നെ O minus there is repulsion. But oxygen it is easily added electron, and therefore oxygen is having the highest electron affinity. Choice C. The electron negativity of the following elements increases in the order. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു electron negativity, it is a tendency of an atom to attract electron cloud towards itself in a covalent bond or in a molecule. The electron negativity across the period from left to right, it increases up to halogens, and down in a group it decreases. And where exemptions ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ nitrogen, that is halogenസിലാണ് ഏറ്റവും highest value. Fluorine greater than, chlorine greater than, bromine greater than, iodine. Various scales are for electronegativity, and the Pauling scale is the most acceptable scale for electronegativity, and the maximum value for fluorine is assigned as 4. The electronegativity of fluorine is 4. Fluorine തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഓക്സിജന്റെ 3.5 ആണ്, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നൈട്രജന്റെ 3 ആണ്, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള that is കാർബന്റെ 2.5 ആണ്, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള that is ബോറോന്റെ 2 ആണ്, ബെർലിയത്തിന്റെ 1.5 ആണ്, lithiumത്തിന്റെ 1 ആണ്. ഇതാണ് electronegativity in the second period element. That is across the period it increases from left to right, down in a group it decreases. Fluorine 4 ആണ് maximum value. ഇതാണ് electronegativity. Chlorine 3 ആണ്, താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് that is the electronegativity of the following elements increases in the order. തന്നിരിക്കുന്നത് കാർബൺ, നൈട്രജൻ, സിലിക്കൺ, ഫോസ്ഫറസ്. കാർബണും സിലിക്കണും ഗ്രൂപ്പ് 14ലാണ്. അപ്പൊ കാർബണേക്കാൾ കുറവ് സിലിക്കൺ ആണ്. നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും ഗ്രൂപ്പ് 15ലാണ്. ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് 14ൽ ഏറ്റവും കുറവ്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് 15ൽ. അപ്പൊ സിലിക്കണ് that is ഫോസ്ഫറസിനേക്കാൾ കുറവ്, കാർബൺ നൈട്രജനേക്കാൾ കുറവ്. അപ്പൊ ഓർഡർ ഈസ് silicon, phosphorus, carbon, nitrogen. That is choice is C. Ease of formation of the cation is favored by, and the cation is favored by removing an electron, and the energy required to remove an electron is known as the ionization enthalpy or ionization potential. അപ്പൊ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി ഇലക്ട്രോണെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ it is easy to remove that electron. That is ionization potential decreases, it is easy to remove an electron, and thereby ease of formation of cation is favored by lower value of ionization potential. That is why alkali metals are easily forming unipositive cations. Choice is A. Which of the following has the highest ionization enthalpy? നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ionization enthalpy across the period it increases, down in a group it decreases. തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ്, നൈട്രജൻ, ആഴ്സനിക്, ആന്റിമണി ഗ്രൂപ്പ് 15 എലിമെന്റ്സ് ആ. അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാ? നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക്, ആന്റിമണി. അപ്പൊ among the following which is having the highest ionization enthalpy, definitely it is nitrogen. The order is nitrogen greater than, phosphorus greater than, arsenic greater than, antimony. 23rd question. Generally, the first ionization energy increases along a period, but there are some exemptions. One which is not an exemption is, നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു across the period from left to right, ionization enthalpy increases. Therefore, the second period elements, if you take lithium, it is beryllium, boron,
carbon, nitrogen, oxygen, fluorine ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് lithium less than, beryllium less than, boron less than, carbon less than, nitrogen less than, oxygen less than, fluorine. ഇതാണ് periodic trend. But remember, the ionization enthalpy of beryllium is higher than that of boron and nitrogen is higher than that of oxygen. This is because in the case of beryllium, it is 1s2, 2s2. The electron is to be removed from the fully filled 2s2 orbital. But in the case of boron, it is 2s2, 2p1. The electron is to be removed from the 2p orbital. Therefore, energy required is less for that is boron than for beryllium. Therefore, against the periodic trend, the ionization enthalpy of beryllium is higher than that of boron because of the extra stability of fully filled 2s orbital in beryllium. Similarly, in the case of nitrogen, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. 2p3 means it is half filled p orbitals. px1, py1, pz1. It is having extra stability. And therefore, energy required to remove an electron from nitrogen is greater than that of oxygen. It is 2p4. Oxygen electron നഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് അത് half filled p orbital കിട്ടുക. Appo therefore, against the periodic trend, the ionization enthalpy of nitrogen is greater than that of oxygen. ഇത് ചില എക്സംഷൻസ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് മെഗ്നീഷ്യം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അലൂമിനിയം, അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൾഫർ. ആ എക്സംഷൻസും ഓർത്തിരിക്കുക. That is, across the period from left to right, the ionization enthalpy increases, but beryllium it is higher than that of boron and nitrogen greater than that is oxygen. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് that is generally the first ionization energy increases along a period, but there are some exemptions. One which is not an exemption is nitrogen and oxygen is exemption ആണ്. Magnesium and aluminum are exemption ആണ്. Beryllium, boron exemption ആണ്. അപ്പൊ exemption അല്ലാത്ത sodium, magnesium. Sodium first ഗ്രൂപ്പില്, magnesium second ഗ്രൂപ്പില്. Magnesiumത്തിന്റെ ionization enthalpy greater than that of sodium. It is according to the periodic trend. അപ്പൊ exception അല്ലാത്ത ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ answer is B. 24th question. Electron affinity is maximum for. Electron affinity, it is the energy liberated when an electron is added to isolated gaseous atom. And പറഞ്ഞു ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിലും, that is down in the group, the electron gain enthalpy or electron affinity decreases. അപ്പൊ ഹാലജൻസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ബ്രോമിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയഡിൻ ആണ്. പക്ഷെ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അതുപോലെ ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയിലെ ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി സൾഫറിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാലജൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി is maximum for chlorine. Remember, electron affinity among all the elements, it is maximum for chlorine. And electron gain enthalpy or electron affinity is like that, but electron negativity is maximum for fluorine. Electron gain enthalpy chlorine ആണെങ്കിൽ electron negativity maximum for fluorine ആണ്. Next, the property of attracting electrons by halogens in a molecule is called. Halogensil മാത്രമല്ല ഏതിലും, that is the tendency of an atom to attract electron cloud towards itself in a covalent bond or in a molecule is known as electronegativity. Halogensil ആണെങ്കിലും വേറെ ഏതിലാണെങ്കിലും അത് across the period it increases from left to right up to halogens. Down in a group it decreases. അപ്പോൾ അവിടെ ചോയ്സ് electronegativity എന്നാണ്. ചോയ്സ് സി ആണ്. 26th question is, match list 1 and list 2 by picking out the correct matching codes
from the given choices. List 1 xenon tetrafluoride, iodine pentafluoride, bromine trifluoride, xenon trioxide. List 2 T-shape, square pyramidal, square planar, pyramidal. That is, according to chemical bonding and hybridization concept, we know that the shape of a molecule can be explained by the various hybridization concept or due to the valency shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory. That is, if there is only 2 pair of electron, that is sp hybridization, it is always linear. Above sp hybridization, the regular geometry is linear. For example, beryllium chloride, BeCl2. It is sp hybridization. It is linear geometry. Carbon dioxide, sp hybridization, linear geometry. sp2 hybridization, it involves 1s and 2p orbital. There are 3 pair of electron. It is trigonal planar. If there are 3 pair of electron, bonded pair of electron around the central atom, it is trigonal planar, sp2 hybridization. And for example, boron trifluoride, BF3, it is sp2 hybridization. Sulfur trioxide, SO3, it is sp2 hybridization, trigonal, that is planar geometry. But if it is sp2 hybridization with 1 lone pair, if all the 3 sp2 hybridized orbitals are taking part in bond formation, there is only bonded pair, it is trigonal planar, SO3. അതുപോലെ തന്നെ BF3, BCl3, BBr3, BI3, ഇതെല്ലാം sp2 hybridization ആണ്. 3 bond angle, that is 120 degree ആണ്. It is trigonal planar geometry. But if there is a lone pair, 2 bonded pair, 1 lone pair ആണെങ്കിൽ, for example, sulfur dioxide, അവിടെ sp2 hybridization, പക്ഷേ there is 1 lone pair, and therefore it is angular geometry. SO2 and SO3, sulfur is both in SO2 and SO3, it is sp2 hybridization, but in sulfur dioxide, it is sp2 hybridization with 1 lone pair, therefore it is angular geometry, whereas in SO3, it is trigonal planar, because there is no lone pair. അപ്പോൾ ബോണ്ടഡ് പെയർ മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പ്, ലോൺ പെയർ വന്നാൽ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരുന്നു. sp3 hybridization, the regular geometry is tetrahedral. Methane, carbon is in the sp3 hybridization with regular geometry, it is tetrahedral. Similarly, CCl4, it is sp3 hybridization with regular geometry, tetrahedral. But ammonia, NS3, there is sp3 hybridization, but there is a lone pair. Up sp3 hybridization, the regular geometry, that is tetrahedral angle. If there is 1 lone pair, the geometry will be trigonal pyramidal. Ammonia, nitrogen at the apex, 3 hydrogen atoms at the base of a triangle, that is, it is pyramid. That is trigonal pyramidal geometry. And that is sp3 hybridization, regular geometry is tetrahedral. If there is 1 lone pair, it is trigonal pyramidal geometry. If there are 2 lone pair, for example, water. In water, oxygen is sp3 hybridization, but there are 2 lone pair. It is V shape. Water is having V shape. It is sp3 hybridization with 2 lone pair. If there are 3 lone pair, definitely it is linear. Definitely it is linear. I will give an example. ClO4 minus, it is perchlorate ion. ClO4 minus is perchlorate ion.
that is potassium perchlorate KClO4, and that is ClO4 minus, it is perchlorate ion. ClO3 minus, chlorate ion. ClO2 minus, chlorite ion. ClO minus, hypochlorite ion. That is perchloric acid is HClO4, chloric acid is HClO3, and chlorous acid is HClO2, and hypochlorous acid is HOCl. അതിന്റെ പ്രോട്ടോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ അയോൺസ് ആണ് പെർക്ലോറേറ്റ് അയോൺ. ClO4 minus, ClO3 minus, ClO2 minus, and ClO minus. ഇതിലെല്ലാം chlorine is sp3 hybridized. പക്ഷെ നോക്കൂ, പെർക്ലോറേറ്റ് അയോണിൽ 4 ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട്. That is sp3 hybridization with 4 bonded pair. അപ്പൊ റെഗുലർ ജോമെട്രി ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ. പക്ഷെ ക്ലോറേറ്റ് അയോണില് ClO3 മൈനസില് 3 ബോണ്ടഡ് പേരേ ഉള്ളൂ, ഒരു ലോൺ പേരാണ്. അപ്പൊ ജോമെട്രി ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആണ്. ClO3 മൈനസ്. ClO2 മൈനസില് 2 ബോണ്ടഡ് പേരേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ 2 ലോൺ പേരുണ്ട്, sp3 hybridization. അപ്പൊ therefore it is V shape. ClO മൈനസില് ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് അയോണില് 1 ബോണ്ടഡ് പേരേ ഉള്ളൂ, 3 ലോൺ പേരാണ്, ലീനിയർ. ഇത് പറയുന്നത് these 4 are example for the radical with same state of hybridization but different geometry. എല്ലാത്തിലും sp3 hybridization ആണ്, and ClO4 minus, it is tetrahedral because there is no lone pair. ClO3 minus, it is trigonal pyramidal with 1 lone pair. ClO2 minus, it is that is bent molecular V shape because 2 lone pair, and ClO minus, it is linear. Appo sp3 hybridization de regular geometry, it is tetrahedral, and if there is 1 lone pair, it is trigonal pyramidal. If there are 2 lone pair, it is V shape, and if there are 3 lone pair, it is linear. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീഥേൻ 4 ബോണ്ടഡ് പേരാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ. അതുപോലെ അമോണിയ 3 ബോണ്ടഡ് പേരും 1 ലോൺ പേരുമാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ, 2 ലോൺ പേരുണ്ട്, 2 ബോണ്ടഡ് പേരുണ്ട്, വി ഷേപ്പ് ആണ്. ഇതാണ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ റെഗുലർ ജോമെട്രിയും ഇഫ് ദർ ഈസ് ലോൺ പേരും. അതുപോലെ sp3d hybridization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the regular geometry is trigonal bipyramidal. കാരണം sp3d എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഓർബിറ്റലാണ്. അപ്പൊ 3 എണ്ണം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ 3 കോർണറിലേക്ക്, ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ട്, ഒന്ന് താഴോട്ട്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ 3 കോർണറിലേക്ക് ഉള്ളത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയും. ആ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഉള്ളത് ആക്സിയൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 ബോണ്ട് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസും 2 എണ്ണം ആക്സിയൽ ബോൺസുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ജോമെട്രി. ഫോസ്ഫറസ് പെന്റാക്ലോറൈഡ് PCl5, it is sp3d hybridization, and therefore its geometry is trigonal bipyramidal. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ദാറ്റ് ഈസ് ലോൺ പെയർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഒരു ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് പോയി, ബാക്കി 2 ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും 2 ആക്സിയൽ ബോണ്ടും. ആ ജോമെട്രി പറഞ്ഞ സീസാ ജോമെട്രി. SF4 സൾഫർ ടെട്രാഫ്ലൂറൈഡ്, it is sp3d hybridization with 1 lone pair, therefore the geometry is seesaw. 2 axial bondsum 2 equatorial bondsumആണ് SF4 സൾഫർ ടെട്രാഫ്ലൂറൈഡില്. അതേസമയം ആ 2 ലോൺ പെയർ വന്നാൽ sp3d hybridization with 2 ലോൺ പെയർ, 2 ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസ് പോയി, 2 ആക്സിയൽ ബോൺസും 1 ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് മേളിലും, അത് ടി ഷേപ്പ് ആവും. ഏത് ഷേപ്പാണ്? ടി ഷേപ്പ്. 2 എണ്ണം ആക്സിയൽ ബോൺസ്, മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും 1 ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് it is sp3d hybridization with 2 lone pair, ClF3, BrF3,
IF3 ഇതെല്ലാം that is T shape ആണ് because it is sp3 dehybridization with 2 lone pair. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ sp3 dehybridization with 3 lone pair വന്നാലോ 3 ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസും ഇല്ല. അപ്പൊ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ലീനിയർ ജോമെട്രി കിട്ടും. sp3 dehybridization with 3 lone pair, it is linear geometry. Xenon difluoride is an example. It is sp3 dehybridization with linear geometry, and that is in the case of that is xenon difluoride. Appo sp3 dehybridization regular geometry ennu parayanathu it is trigonal bipyramidal. Oru lone pair vannal geometry will be seesaw. Rendu lone pair vannal geometry will be T shape. മൂന്നെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലോൺ പെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ. ഇതാണ് sp3d. ഇതുപോലെ sp3d2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസും ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ടും. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ മുകളിലോട്ട് വരും, അതുപോലെ താഴോട്ട് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രിയാണ്. എന്ത് ജോമെട്രിയാണ്? സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡൽ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡൽ. സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡലിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട്? 8 വശങ്ങളുണ്ട്. Therefore it is octahedral geometry. S of 6. Sulfur hexafluoride is octahedral geometry. sp3d2 hybridization. അതിലൊരു ലോൺ പേർ വന്നാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ താഴോട്ടോ മുകളിലോട്ടോ ഒരു ബോണ്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ therefore it is square pyramidal. IF5 iodine pentafluoride. It is square pyramidal. sp3d2 with 1 lone pair. 2 ലോൺ പേർ വന്നാലോ താഴോട്ടും ഇല്ല മുകളിലോട്ടും ഇല്ല. സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ. സിനോൺ ടെട്രാഫ്ലൂറിഡീസ് that is square planar. sp3d2 hybridization with 2 lone pair. ഇങ്ങനെയാണ് that is geometry of various molecule. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിനോൺ ടെട്രാഫ്ലൂറിഡീസ് സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ കഴിഞ്ഞോ? സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ that is p3 ആണ്. Q that is it is pyramidal ആണ് IF5, and BRF3 it is T shape ആണ്, and xenon trioxide it is sp3 with 1 lone pair ആണ്. Therefore it is that is pyramidal geometry. അപ്പൊ ആൻസർ C ആണ്. P3 Q2 and R1 and S4. Choice is C. ഹലോ സാർ. അപ്പോ അടുത്ത 27ാമത്തെ ചോയ്സ് എ ആണ്, 28ന്റെ ചോയ്സ് ഡി ആണ്, 29ന്റെ ചോയ്സ് എ ആണ്, 30ന്റെ ചോയ്സ് ബി ആണ്. ഇതാണ് ചോയ്സസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സമയം സെറ്റ്